Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 10th June 2026. Here we go. President Draupadi Murmu confers a gallantry awards to the armed forces, CAPF and police personnel. Okay, so our President Draupadi Murmu garu, three people, which is armed forces, police personnel as well as CAPF అంటే సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్స్ వీళ్ళందరికీ గ్యాలంటరీ అవార్డ్స్ అనేవి ఇస్తున్నారన్నమాట. నౌ లెట్స్ సీ. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards on the personnel of the armed forces, Central Armed Police Force, and State and UT Police during the Phase 1 of Defense Inventure Ceremony 2026 at Rashtrapati Bhavan, New Delhi. Rashtrapati Bhavan, New Delhi లోని ఈ గ్యాలంటరీ అవార్డ్స్ అనేవి ఇస్తున్నారనమాట. ఆ టోటల్ ఆఫ్ 51 గ్యాలంటరీ అవార్డ్స్ అనేవి కాన్ఫర్ అయ్యాయి ఈ సెరమనీలోని. ఓకే, సో ఏమేమి వచ్చాయి ఇందులో? సెవెన్ కీర్తి చక్రాస్ వర్ అవార్డెడ్. సెవెన్ కీర్తి చక్రాస్ వర్ అవార్డెడ్ ఇంక్లూడింగ్ టూ పోస్టమస్ అవార్డ్. నా వాట్ ఈస్ పోస్టమస్ అవార్డ్? ఎవరైనా చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ని రికగ్నైజ్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఏదైనా అవార్డు ఇస్తే దాన్ని పోస్టమస్ అవార్డ్స్ అని అంటారనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చిన సెవెన్ కీర్తి చక్ర అవార్డ్స్ లోని టూ వర్ టు ద posthumous awards and rest of the five were to the normal persons. Okay, and also we have 15 Veera Chakra awards including three posthumous awards. Same. Last but not least, we have 29 Shauri Chakra awards including one posthumous award. So in total we are giving 6 posthumous awards. Okay, so group captain ఎవరు? Prashant Balakrishna Nayar garu from Indian Air Force, and we have Nayab Subedar ఎవరు? Doleshwar Subba, two para special officers, forces, and also the Major Arshdeep Singh, Indian Army and Assam Rifles లో నుంచి అతనికి. At the same time, we have couple of other people from CRPF and Commandant in Chief, Assistant Commandant in Chief, Deputy Commandant Chief. These are the main posts and these are the namings of the people who received these awards. Gallantry awards in the event of first phase of defense investiture ceremony 2026. Okay, what question do we have? Which authority confers India's gallantry awards such as Kirti Chakra, Veer Chakra and Shauri Chakra? The President of India, who is Draupadi Murmu garu. Okay, moving forward to our next article, everyone. Assam's GI tagged Tejpur Litchi reaches international market with first export to Dubai. So before going to the topic, let's understand what is a GI tag. Okay, GI means geographical indication tag. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఏదైనా ఒక స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి స్టేట్లోని దేర్ ఆర్ కమ్సే కమ్ 2 to 3 జిఐ ట్యాగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్కి అది చాలా ఫేమస్ అన్నట్టు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిరుపతి ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ లడ్డు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫేమస్ ఫర్ అవర్ కలంకారీ సారీస్. యా, ఉత్తరప్రదేశ్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ బనారసీ సారీస్, కాంజీవరం సారీస్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు. ఇలాగా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క చికెన్ కర్రీ సారీస్. అండ్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ లైక్ ఒడిషా ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ రసగుల్లా. యా, ఇలాగా ఒక్కొక్క ఏరియాలోని ఒక్కొక్క ఫేమస్ థింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అరకు వ్యాలీ హ్యావ్ ఇట్స్ ఫేమస్ కాఫీ, కర్ణాటక హ్యావ్ ఇట్స్ ఫేమస్ కాఫీ, అస్సాం హ్యావ్ ఇట్స్ ఫేమస్ టైప్ ఆఫ్ టీ, డార్జిలింగ్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ ఇట్స్ టైప్ ఆఫ్ టీ. ఇలా ఒక్కొక్క ఏరియాకి ఒక్కొక్క ఫేమస్ థింగ్ ఉంటుంది కదా. ఆ ఏరియాని రికగ్నైజ్ చేస్తూ the government of India will give a tagline called as GI, geographical indication tag. The same way Assam have this GI tag called as తేజ్పూర్ లిచ్చి. లిచెస్ మనం ఒకసారైనా తినుంటాం కదా. సో తేజ్పూర్ లిచెస్ కి జిఐ ట్యాగ్ అనేది అస్సాంకి ఉంది అనమాట. అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఈ తేజ్పూర్ లిచీస్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాయి టు ద దుబాయ్. Okay, let's see. Assam's famous GI tag Tejpur Lychee has entered the international market with its first export consignment to Dubai, marking a major milestone for the agricultural exports from the northeastern India. So northeastern India nunchi it is a very significant movement because North Indian agriculture nunchi ఒకటి export అయింది. అండ్ చాలా తక్కువ అమౌంట్ లో కూడా కాదు. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్, almost 600 kgs was exported to Singapore and 1 ton lychees were exported to Dubai. 1 ton అంటే 1000 kgs of lychee was exported to Dubai and 600 kgs were exported to Singapore. So that is a very great milestone for our entire northeastern region. Okay.
The initiative is expected to provide better prices for the farmers and increase the global recognitions for the Assam's horticultural products and boost exports of the నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా. ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా యొక్క ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అన్నమాట దీనివల్ల. ఓకే, సో తేజ్పూర్స్ లిచీస్ ఫస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కన్సైన్మెంట్ వాజ్ షిప్ టు దుబాయ్ with APEDA's support. The export marks the entry of the Assam GI tag Tejpur lychee into the international market. Around 1 ton lychee was exported to Dubai, while 600 kgs was shipped to the Singapore during the Tejpur Lychee Festival of 2026. Okay. ఈ ఇనిషియేటివ్ వల్ల ఏం చేస్తుంది, ఫార్మర్స్ యొక్క ఇన్కమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ తేజ్పూర్ లిచీస్ కి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ నుంచి డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ అ బేసిక్ మ్యాథ్. వెన్ ద డిమాండ్ ఈస్ ఇంక్రీజ్, ద సప్లై ఆఫ్ ఎనీ గుడ్ విల్ ఇంక్రీజ్. వెన్ ద సప్లై ఆఫ్ ఎ గుడ్ ఇంక్రీజ్, ద ప్రైస్ ఆఫ్ అ గుడ్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ ఇంక్రీజ్. యా, okay, good. The export coincides with the centenary 100 years of lychee cultivation in Tejpur. So, ఈ export అనేది coincidence కూడా అయింది. For the first time, 100 years back, for the first time, తేజ్పూర్లోని ఈ లచ్చి అనేది first time grow అయింది. And this export marks it as a coincidence. Okay. Tejpur lychee is known for its attractive color and rich pulp and also a unique flavor and high pulp to seed ratio. Okay, more than 150 farmers will cultivate lychee across over 400 bighas of land in the Tejpur region. Tejpur region లోని almost 150 farmers లిచీని ప్రొడ్యూస్ అనేది చేస్తారు అనమాట. ఓకే, what question do we have? Which organization supported the first export of Assam's GI tagged Tejpur lychee to Dubai? Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority. ఇందాకలో APDA అనుకున్నాం కదా. The full form is Agriculture and Processed Food. Agriculture and Processed Food అంటే Packaged Food. ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ. ఈ రెండు కాంబినేషన్స్ లో ఉండే ప్రొడక్ట్స్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసే అథారిటీ అన్నమాట ఇది. ఓకే, సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎవ్రీవన్. Bhavya portal launched for 33,660 crores industrial park scheme. Okay, ఎంత 33,660 crores. Okay, but before going to the article, let me ask you one simple question, everyone. What if a company could start its a factory operations without delaying the process, without doing all the paperwork, and without waiting for the roads and power for years and years? Yeah, infrastructure లేకుండా స్టార్ట్ చేయడానికి do you think a company can start? Yeah, that is exactly what the government is trying to achieve through this new initiative called as Bhavya. So why is this in news out of nowhere? Okay, the government of India has launched the Bhavya portal, which is a unified and a single unified digital platform for the implementation of industrial parks under the Bharat ఔద్యోగిక్ వికాస్ యోజన. సో భవ్య ఫుల్ ఫామ్ భారత్ ఔద్యోగిక్ వికాస్ యోజన అనమాట. సో ఈ పోర్టల్లోని కంప్లీట్ యూనిఫైడ్ గా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఉంటుంది ఫర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ త్రూ అవుట్ ఇండియా. ఓకే, ఈ స్కీమ్ యొక్క అవుట్లే ఎంత 33,660 crores. దీని నుంచి ఆల్మోస్ట్ 100 ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ అనేవి కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం అక్రాస్ అవర్ ఇండియా, across our country. Now, what is this Bhavya? As I have already mentioned you, Bhavya stands for Bharat Audyogik Vikas Yojana. So, it is a portal, like a single window clearance portal for digital platform where all the states, all the unitaries can submit their project proposals, track their progress, and also monitor the implementations. ఇంత డిలేగా ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం వెయిట్ చేసుకుంటూ ఇదంతా చేయకుండా మన ఇండియాలో ఉండే ఆల్ states and union territories can open this Bhavya portal and they can propose whatever the plan they have. Okay, and they can also see how far that plan is going, how far they can track it, and how far it is implementing. Yeah, they will monitor the implementation also, which means it is giving the transparency as well as accountability. Okay, సింపుల్ వర్డ్స్ లో చెప్పాలి అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ multiple departments and a very lengthy paperwork, this entire process can be done in a single window platform through an integrated program called as Bhavya.
Okay, now let's understand how this scheme actually works. అసలు ఈ స్కీమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది చూద్దాం. ఓకే, ది స్కీమ్ ఫాలోస్ అ ఛాలెంజ్ బేస్డ్ కాంపిటేటివ్ మోడల్. ఛాలెంజ్ బేస్డ్ కాంపిటేటివ్ కింద మోడల్ కింద ఇది ఫామ్ అవుతుంది పీపుల్. దిస్ మీన్స్ దాని మీనింగ్ ఏంటి? అన్ని స్టేట్స్, యూనియన్ టెరిటరీస్ will compete by submitting their proposals for setting up of an industrial park. Based upon the predefined criteria, the best proposals will be accepted and it will receive the support under this scheme. ఈ అందరూ ఎవరెవరైతే సబ్మిట్ చేస్తారో వాళ్ళలోని బెస్ట్ ప్రపోజల్స్ ని మాత్రమే the government of India will choose and this scheme will be supporting them. Another important feature of this development is plug and play industrial parks. Now, what does this plug and play mean? Plug and play means it means in industry we'll get to ready to use infrastructure such as roads గానీ పవర్ సప్లై కానీ లేదంటే మన వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ రోడ్ కనెక్టివిటీ కానీ ఇవన్నీ రెడీ టు యూస్ కింద ఉంటాయి. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? కంపెనీస్ కెన్ స్టార్ట్ దేర్ ప్రొడక్షన్ very much faster instead of waiting for the basic infrastructure, instead of waiting for the all the lengthy process ఇవన్నీ చేయకుండా it is ready to use అన్నమాట. The scheme will covers both the greenfield industrial parks as well as the brownfield industrial parks. Greenfield industrial parks అంటే ఏంటి? Built from scratch అంటే కంప్లీట్ గా న్యూ ల్యాండ్ లో స్టార్ట్ చేస్తే గ్రీన్ఫీల్డ్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ అని అంటారు. బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న కంపెనీ ఎక్స్పాన్షన్ అవ్వచ్చు, లేదంటే రీడెవలప్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ దాన్నే ఇంకా మంచి ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాని ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్. ఓకే, అండర్ దిస్ మోడల్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ provide the land to the person and the central government will support the infrastructure development and the connectivity. So, which means it is a role played by both the central government as well as state government. So, this creates a partnership between the center and state to perform the industrial goal. Okay, ఇదంతా పక్కన పెడదాం. Why is this important for us? Yeah, the scheme is expected firstly to boost the manufacturing sector in India. సో పీపుల్ చాలా మంది అంటూ ఉంటారు దట్ వై ఇండియా is still not developed, why India is still not developed. So if you look at the pattern of Russia, if you look at the pattern of Canada, USA, all the major powers, major economies in our world, they have crossed the three stages of development. Primary sector, which is agriculture, secondary sector, which is manufacturing, service sector, which is the services which we provide. ఇండియా ప్రైమరీ సెక్టర్ బాగానే క్లియర్ చేసింది, టెరిషియరీ సెక్టర్ ని కూడా బాగానే క్లియర్ చేస్తుంది. బట్ ఇండియా ఈస్ ల్యాకింగ్ అప్ విత్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్. వీఆర్ మోస్ట్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద అదర్ కంట్రీస్. Yeah. So now this boosting up of the manufacturing sector will increase high level of employment opportunities in India, reduces the dependency on the other countries. Yeah, and it will also attract a lot of domestic as well as foreign investors to invest in our companies. Yeah, it will improve the industrial infrastructure also. And the main important thing, it is improving the Make in India program, also Atmanirbhar Bharat, and also it will increase the economic growth in our entire country. Yeah. Okay, great. What question do we have? What is the full form of Bhavya, the scheme under which 100 industrial parks will be developed across India? Bharat Audyogik Vikas Yojana. Moving forward to our next article, everyone. NZP, National Zoological Park. Sati app and self-ticketing kiosks launched at National Zoological Park. Let's see. Union Minister of State Kirthivardhan Singh launched a new portal called as National Zoological Park Sati app. ఇదేంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ సెల్ఫ్ టికెటింగ్ అంటే మనంతా మనమే టికెట్ తీసుకునేలాగా. ఓకే, అట్ ద జియోలాజికల్ పార్క్ ఇన్ న్యూఢిల్లీలోని మనంతలో మనమే టికెట్ తీసుకొని ఒక యాప్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ థింగ్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం ఇన్ ద సెక్టర్స్ ఆఫ్ వెన్ యూఆర్ విజిటింగ్ తాజ్ మహల్, వెన్ యూఆర్ విజిటింగ్ రెడ్ ఫోర్ట్, వెన్ యూఆర్ విజిటింగ్ టు క్యూతుబ్ మినార్, ఇలాంటి ఏరియాస్ లోని ఆల్రెడీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం ఇలా ఆన్లైన్ టికెటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది. అండ్ నౌ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ Kirthivardhan Singh has launched this for the National Zoological Parks as well. ఓకే, సో సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలి అని అంటే మీరు బర్గర్ కింగ్ కి వెళ్తున్నప్పుడు దేర్ ఇస్ దిస్ బర్గర్ కింగ్, మెక్డానల్డ్స్, ఎనీథింగ్, దేర్ ఇస్ దిస్ ఎంటైర్ బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ ఆర్డర్ బై యువర్ సెల్ఫ్ కదా. ద సేమ్ వే దే ఆర్ క్రియేటింగ్ యాప్స్ ఇన్ యువర్ ఫోన్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ బై యువర్ ఓన్ టికెట్.
సో టికెట్ వల్ల మాత్రమే నేను యాప్ అంతా ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను? వై విల్ ఐ డూ దట్? ఐ వుడ్ రాదర్ గో అండ్ బై అ పేపర్ టికెట్. యా అని మనం అనుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ అదొక్కటే కాదు. ద యాప్ ఫీచర్స్ యాజ్ ఇంటరాక్టివ్ డిజిటల్ మ్యాప్ ఉంటుంది. కంప్లీట్ గా డిజిటల్ మ్యాప్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో స్మార్ట్ జూ గైడ్స్ ఫర్ ద విజిటర్స్. అంటే ఈ ఎంటైర్ జూలాజికల్ పార్క్ లోని ఏ ఏరియాలోని మనకి స్నాక్స్ ఏరియా ఉంది, ఏ ఏరియాలోని మనకి లగేజ్ కౌంటర్ ఉంది, ఏ ఏరియాలోని మనకి హిపోపోటమస్ కానీ లేదంటే యూనో ద ఇంపార్టెంట్ యానిమల్ స్పీషీస్, ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, లేదంటే క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, వల్నరబుల్ స్పీషీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, నార్మల్ స్పీషీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, మంకీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఫుడ్ కోర్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి. కంప్లీట్ గా ద యాప్ ఆఫర్స్ అ థీమాటిక్ టూర్, కంప్లీట్ థీమాటిక్ టూర్ సచ్ as ఎక్స్ప్రెస్ టూర్, ఫ్యామిలీ టూర్, గ్రాండ్ జూ టూర్, మై టూర్. ఓకే, ఇక్కడ సెల్ఫ్ టికెటింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, ఆన్లైన్ టికెటింగ్ యూపీఐ బేస్డ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఫ్రీ వైఫై కనెక్టివిటీ ఇస్తారు ఆన్ ద స్పాట్ టికెట్ బుకింగ్ అయిపోయిన వెంటనే. అండ్ ఆల్సో ది ఇనిషియేటివ్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మెయిన్ గోల్ ఏంటి అసలు మనం ఈ యాప్ క్రియేట్ చేయడానికి? వి ఆల్ నో దట్ వీ వాంటెడ్ టు మేక్ డిజిటలైజ్ ఇండియా. యా, సో ఇండియా మొత్తాన్ని డిజిటలైజ్ చేయడమే మెయిన్ గోల్ కాబట్టి వీళ్ళు ఇదంతా తెస్తున్నారు అనమాట. నౌ అబౌట్ యూపీఐ, వి ఆల్ నో యూపీఐ స్టాండ్ ఫర్ యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్. Okay, it was developed by National Payments Corporation of India. We have already discussed this. And UPI enables an instant real-time payment from one person to another person through a mobile phone platform such as Paytm, PhonePe, Google Pay, Pop UPI, etc. etc. Okay, so that is about our NZP Sathi app. What question do we have? Which mobile application was launched to provide smart digital guidance to visitors at the National Zoological Park in New Delhi? NZP Sathi app. Okay, moving forward to our next article, everyone. E-Jagriti wins Silver Award at the National Awards of E-Governance. నేషనల్ అవార్డ్స్ ఆఫ్ ఈ గవర్నెన్స్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ గవర్నెన్స్, అంటే ఆల్రెడీ ఎవరెవరైతే డిజిటల్ టైప్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ అవార్డ్ లిస్టింగ్ అనేది ఇస్తారనమాట. ఎవరు ఇస్తారు? నేషనల్ అవార్డ్స్ ఫర్ ఈ గవర్నెన్స్. సో అందులో మన జాగృతి అనే ఒక పోర్టల్ కి ఇట్ వాంట్ సిల్వర్ అవార్డ్. నౌ వాట్ ఈస్ జాగృతి ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్? ఓకే, ముందు ఈ అవార్డు అసలు ఎవరు ఇస్తారు చూద్దాం. ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ అఫైర్స్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఈ జాగృతి ఏదైతే ఉందో దానికి సిల్వర్ అవార్డు వచ్చింది ఇన్ ద నేషనల్ అవార్డ్స్ ఫర్ ఈ గవర్నెన్స్ 2026 ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద కన్స్యూమర్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ త్రూ టెక్నాలజికల్ డ్రివెన్ గవర్నెన్స్. సో ఇప్పుడు మనకి గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం అని అంటే, గ్రీవెన్స్ మనం ఏదైనా ఒక ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అండ్ యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ సమ్ మాల్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ కరప్షన్. Okay, and I am a victim of you. So immediately I can open this particular app called as e-Jagriti and I can register a complaint against you. Yeah, రిడ్రెసల్ అంటే మన ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడం. ఓకే, గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం అన్నమాట ఇది. లెట్స్ సి. సో ఇలా కన్జ్యూమర్స్ ఎవరెవరైతే గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్స్ ఇస్తారో, ఐ మీన్ గ్రీవెన్స్ కంప్లైంట్స్ ఇస్తారో వాళ్ళకి ఈ ఆన్లైన్ టెక్నాలజికల్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా వాళ్ళు రిడ్రెసల్ అనేది ఇస్తున్నారు, విచ్ మీన్స్ సొల్యూషన్స్ అనేవి ఇస్తున్నారు అనమాట. ద అవార్డ్ హ్యాస్ సెక్యూర్డ్ అండర్ ద కేటగిరీ 1 గవర్నమెంట్ ప్రాసెస్ రీఇంజనీరింగ్ బై యూస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ద డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. The platform belongs to Departments of Consumer Affairs under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. ఈ జాగృతి అనేది ఏంటి అసలు? ఇట్ ఈస్ అన్ ఏఐ పవర్డ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ద కన్జ్యూమర్స్, అంటే మనకి ఫర్ ద కన్జ్యూమర్స్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్ జస్టిస్ డెలివరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I have used this application because I have ordered a dress which cost 1500 rupees, and turns out the entire dress was very different from what I have ordered. So immediately I went to this e-Jagriti portal and I have filed a complaint against them because they are not accepting any exchange or returns. Okay, so immediately this particular website will look into this website and it will take an action against it and it will give me the justice. Best part, it is completely with 0 rupees. Okay, అండ్ స్పీడీ జస్టిస్ డెలివరీ కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఈ జాగృతి విల్ ఫెసిలిటేట్స్ వర్చువల్ హియరింగ్స్ అండ్ డిజిటల్ కేసెస్ కూడా చేస్తుంది కన్స్యూమర్ కమిషన్స్ నుంచి. ఓకే, ద ప్లాట్ఫామ్ విల్ ప్రొవైడ్ యాక్సెస్ టు ద కన్స్యూమర్స్ ఎవరెవరైతే ఇండియాలో ఉన్నారో వాళ్ళకి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎవరైతే అబ్రాడ్ లో ఉన్నారో ఇంక్లూడింగ్ ద ఎన్ఆర్ఐస్ కి కూడా ఇందులో కంప్లైంట్ అనేది రిజిస్టర్ చేసుకునే రైట్ ఉంది. Okay, the award was presented by Department of Administrative Reforms and Public Grievance. The award was selected from among
341 nominees, ఆల్మోస్ట్ 341 మెంబర్స్ ఉండగా వాళ్ళలో ఈ జాగృతికి మాత్రమే ఈ అవార్డు వచ్చింది from the Central Ministries, Department and State Governments. Okay, what question do we have? Under which category did E Jagriti win the silver award at the National Awards for E-Governance 2026? Government progress re-engineering by use of technology for the digital transformation. Okay, moving forward to our next article, everyone. India dominates inaugural of the World Yogasana Championship 2026. Okay, India ఏమైంది ఓవరాల్ ఛాంపియన్షిప్ ఆఫ్ ఇనాగ్రల్ ఆఫ్ వరల్డ్ యోగాసన ఛాంపియన్షిప్ లోని ఆల్మోస్ట్ 114 మెడల్స్ అనేవి వచ్చాయి, ఇంక్లూడింగ్ 102 గోల్డ్ మెడల్స్ ఎట్ అహ్మదాబాద్ గుజరాత్ రీజన్. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఇండియాకి ఆల్మోస్ట్ 114 మెడల్స్ వచ్చాయి. ఈ ఛాంపియన్షిప్ ఎక్కడ జరిగింది? ఈకేఏ ఎరీనాలో జరిగింది, విచ్ ఇస్ కరెంట్ డే అహ్మదాబాద్ గుజరాత్. ఓకే, ఇండియా ఫినిష్డ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఓవరాల్ మెడల్ స్టాండింగ్. జపాన్ సెక్యూర్డ్ ద సెకండ్ పొజిషన్ ఆఫ్టర్ ఇండియా. ఓకే, Argentina finished the third championship. India, Japan, Argentina. Okay. The event marked the first ever World Yogasana Championship. World మొత్తంలో ఫస్ట్ టైం జరిగిన యోగాసన ఛాంపియన్షిప్ లోని ఇండియా ఫస్ట్, జపాన్ నెక్స్ట్ అండ్ అర్జెంటీనా ఆన్ ద థర్డ్ ప్లేస్. అసలు ఈ యోగాసన స్పోర్ట్ అంటే ఏంటి? దిస్ యోగాసన స్పోర్ట్ వాస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ ఆఫ్ 2022 యాజ్ అ డెమోన్స్ట్రేషన్ స్పోర్ట్. ఎవరెవరికి అవార్డు ఇస్తారు అంటే ఈ కంట్రీనే బాగా చేస్తుంది అని దేని బేసిస్ మీద ఈ అవార్డు ఇస్తారు? Usually flexibility, your body, how flexible it is based on the yoga postures, how much balance you can keep, how much strength you have, and endurance you have, and also artistic presentation. These are the categories how they will be giving the awards. Okay, Yogasana was included in the Khelo India. India is promoting Yogasana internationally as a competitive sporting discipline. Okay, moving forward to our next article, everyone. Trump considers buying Chagos Island amid strategic concerns. సో స్ట్రాటజికల్లీ బాగా ఇంపార్టెంట్ అయిన చాగోస్ అనే ఐలాండ్ ని అవర్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాంటెడ్ టు బై, విచ్ మీన్స్ యుఎస్ఏ వాంటెడ్ టు బై. Let's see. The administration of Donald Trump is reportedly considered a proposal to purchase the Chagos Island, particularly Diego Garcia, amid concerns over the proposed transfer of sovereignty of the archipelago. Now, what is archipelago? Archipelago ante you can get a best example of Lakshadweep Islands. ఐలాండ్స్ ఇలా స్మాల్ 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 అటాల్స్ కింద ఉంటే దాన్ని ఆర్కీపెలాగో అని అంటారు. ఈ మారిషస్ రీజియన్ లో ఉండే ఆర్కీపెలాగోలోని చాగోస్ అనే రీజియన్ ని మన డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు కొందాం అనుకుంటున్నారు. సిన్స్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ యూ, ఇండియా ఈజ్ నోవేర్ రిలేటెడ్ టు ఇట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అ ప్రపోజల్, దే హ్యావెంట్ బాట్ yet, సో వీ కెన్ క్లియర్లీ స్కిప్ దిస్ ఆర్టికల్. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. New All India Index of Industrial Production CPI and GDP base year has revised. As I have already mentioned you like just 1 week ago that we are planning to revise our years. Yeah, ఇప్పుడు రీసెంట్ గా దేనికి మార్చారు? ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ కోసం, కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ కోసం, అట్ ద సేమ్ టైం గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ జీడిపి మీద బేస్ ఇయర్ మార్చారు. మ్యామ్, బట్ వాట్ ఈస్ బేస్ ఇయర్? బేస్ ఇయర్ ఈస్ ఒక కంపారిజన్ ఇయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2011 వన్ గుడ్ బేస్ ఇయర్. 2011 లోని గోల్డ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది వెర్సెస్ ఇప్పుడు గోల్డ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది, ఈ డిఫరెన్స్ ని చూసుకుంటూ వాళ్ళు ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఇంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అని వాళ్ళు చెప్పగలరు అనమాట. ద సేమ్ వే బేస్ ఇయర్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. యూజువల్లీ బేస్ ఇయర్స్ దేని బేస్ మీద చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు? రీసెంట్ గా ఆ ఇయర్ కి దగ్గరలో ఏదైనా సెన్సెస్ అయితే తీసుకుంటారో, అదర్స్ దట్ ఇయర్ బీయింగ్ వెరీ వెరీ స్టేబుల్, అంటే ఆ ఇయర్ లోని ఆ ఇండియాకి కానీ లేదంటే ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ లో కానీ ఎలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ జరగలేనప్పుడు, మార్కెట్ గ్లోబల్ మార్కెట్ అనేది ఫ్లక్చువేషన్స్ లేకుండా నీట్ గా స్టేబుల్ గా ఉన్న ఇయర్ ని వాళ్ళు చూస్ చేసుకొని దాన్ని బేస్ ఇయర్ కింద పెట్టుకుంటారు, సో దట్ ద కంపారిజన్ విల్ బి గ్రేట్. For example, 2008 we have global economic crisis, which means we cannot choose 2008. 2011-12 we can choose because 2012 2011 లోనే we had our recent census and 2012 is a very very stable year. We can choose it, and recently they have revised it to the 2022 to 2023 year. The government of India has approved the revision of the base year of the major macro economic indicators
including the All India Index of Industrial Production, Consumer Price Index, GDP, to better reflect our current స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ. మన ఇండియన్ ఎకానమీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది చూపించడం కోసం మనం ఇది చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి? 2022 to 2023ని బేస్ ఇయర్ కింద పెడుతున్నాము. ద రివైజ్డ్ ఐఐపి విల్ బెటర్ క్యాప్చర్ ద ఎమర్జింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్. ఆల్సో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ద revising of the base years of both CPI as well as GDP too. బేస్ ఇయర్ రివిజన్స్ వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది? ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ ని కరెంట్ స్ట్రక్చర్ తోని మనం కంపేర్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడో 2011, ఎప్పుడో 2001ది మనం తీసుకొని దాంతో ఇంకా కంపేర్ చేసుకోలేము కదా. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ బీన్ డిస్కసింగ్ ఇన్ అవర్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్. యా, సో దిస్ ఇస్ ద సేమ్ కేస్. ఎవరు చేస్తారు? ద నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫీస్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కంప్లైయింగ్ కీ ఎకనామిక్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇన్ ఇండియా. అది ఇండియాలో ఉండే కీ ఎకనామిక్ స్టాటిస్టిక్స్ ని మాట మాటకి చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అండ్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్. ఓకే, వాట్ క్వశ్చన్ డు వీ హ్యావ్? Which organization complies and releases the All India Index of Industrial Production, IIP, in India? National Statistic Office under Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI. Okay, moving forward to our next article, everyone. Banwari Lal Purohit elected as a president of Bharatiya Vidya Bhavan. Before going to who is this person, let's go with what is this Bharatiya Vidya Bhavan. Bharatiya Vidya Bhavan was founded in the year of 1938 on 7th of November. Founder ఎవరు? KM Munshi గారు, who played a very key role in our constituent assembly. ఓకే, దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ముంబైలో ఉంది అండ్ ఆల్సో దీన్ని మహాత్మా గాంధీ గారి సపోర్ట్ తోని స్టార్ట్ చేశారు. ఇదేంటి అసలు? ఇట్ ఈస్ అన్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ కల్చరల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ అబ్రాడ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ అవార్డెడ్ యాజ్ ద గాంధీ పీస్ ప్రైజ్. ఓకే, ఈ అవార్డ్కి ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఎలక్ట్ అయిన ప్రెసిడెంట్ ఎవరు? బన్వరీలాల్ పురోహిత్. వన్ ఆఫ్ ద ఇండియాస్ లీడింగ్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ కల్చరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి అతను ఎలక్ట్ అయ్యారనమాట యాజ్ ఇట్స్ న్యూ ప్రెసిడెంట్. ఇంతకు ముందు సురేంద్రలాల్ మెహతా గారు ఉన్నారు, అతను హెల్త్ రీజన్స్ వల్ల రిసిగ్నేషన్ చేశారు. అండ్ దెన్ దీపక్ పర్క్ was simultaneously elected as the vice president, whereas our Purohit Garu has been elected as the president of this organization. Okay, the announcement was made by Jagdish Lakhani, who is an executive secretary and director general of Bharatiya Vidya Bhavan. Bharatiya Vidya Bhavan ki executive secretary and director general aina Jagdish Garu దీన్ని అనౌన్స్ చేశారన్నమాట. ఓకే, so now let's see about this Purohit Garu, why we have elected him, what is something very special about him. He is a former, which means ex-governor of Punjab, Tamil Nadu and Assam. పంజాబ్ కి, తమిళనాడుకి, అస్సాంకి ఇతను ఎక్స్ గవర్నర్ కింద వర్క్ చేశారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇతను నాగ్పూర్ రీజన్ నుంచి ఎక్స్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అంటే ఎంపీ కింద కూడా వర్క్ చేశారనమాట. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ లాస్ట్ ఆర్టికల్, ఎవ్రీవన్. రాజీవ్ బజాజ్ టు స్టెప్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద బజాజ్ ఫిన్సర్వ్స్ బోర్డ్. రాజీవ్ బజాజ్ గారు స్టెప్ డౌన్ as a non-executive director of the Bajaj FinService after deciding not to seek re-elections at the company's AGM on 31st July 2026. సో రాజీవ్ బజాజ్ గారు రిటైర్మెంట్ తీసుకుందాం అని అనుకుంటున్నారు ఆన్ ద రొటేషనల్ బేసిస్ ఆఫ్ AGM అండ్ సీజ్ టు బి అ డైరెక్టర్ ఆఫ్ బజాజ్ ఫిన్ సర్వీసెస్. మనందరికీ బజాజ్ తెలుసు కదా, బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, బజాజ్ వెహికల్స్, ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా. సో ఈ బజాజ్ నుంచి మన రాజీవ్ బజాజ్ గారు రిటైర్మెంట్ అనేది తీసుకుంటున్నారు అనమాట. ఆన్ దిస్ ఫోకస్ వీ కెన్ ఆల్సో సీ బజాజ్ ఆటో ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్ అలాట్. ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ బాగా ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇంటర్నేషనల్ ఆపరేషన్స్ బాగా అచీవ్ అవుతున్నాయి అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ KTM ఆపరేషన్స్. హీ విల్ కంటిన్యూ టు సర్వ్, అతను ఉంటారు, సర్వ్ యాజ్ అ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద బజాజ్ ఆటో. ఓకే, అండర్ హిస్ లీడర్షిప్ బజాజ్ ఆటో అనేది చాలా బాగా స్ట్రెంథనింగ్ అయింది అండ్ ఆల్సో గ్లోబల్ ప్రెజెన్స్ లోని డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. యా, మోటార్ సైకిల్స్ కి కానీ, లేదంటే 3-wheeler కి కానీ, ఎక్స్పోర్ట్స్ కి కానీ, ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ సచ్ as చేతక్ వెహికల్, యా, చేతక్ స్కూటీ, ఇలాంటివన్నిటిని బాగా ఎక్స్పోజ్ అయింది అనమాట. అండ్ లీడ్ గ్రోత్, మెయిన్ గ్రోత్ దేనికి వచ్చింది? పల్సర్ కి, డామినర్ కి అండ్ చేతక్ కి వచ్చింది అనమాట అండర్ హిస్ రెజ్యూమ్. So that is all for today, people. I hope you have a fruitful session and please do subscribe to our Telegram channel
race for jobs in case if you need any job related updates, and please do give us a like, share, comment and subscribe. Thank you everyone.